Vandla ra EFF va lava ku mangala xipikara xa palamende Mnosiviwe Mapisa Nqakula. Tindhawu to tala eGauteng ti hlasela hi timpfula ta matimba leti nga koxa na vutomi. Va ka hina nkarhi nakambe mi langute mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile. Murhangeri wa vandla ra EFF u ri xipikara xa palamende Mnosiviwe Mapisa Nqakula u fanele ku kombela ku rivaleriwa mayelana na xiboho xa ku hlongola swirho swa EFF hi nkarhi wa mbulavulo wa president Julius Malema u ri handle ka swona va ta n'wi yisa ekhoto. Now suspend the proceedings. Vandla ra EFF beri xiyenge xa vurinzi xi hatlise ku nghena endzeni ka palamende va nga se kuma mpfumelelo ku suka eka xipikara. We get removed from parliament. I'm sitting there. I spoke. After speaking, I sat down. From there, I never spoke again. My name gets read out. And then other colleagues' names are read out. From there, we are told, leave the house. But go backward and check what happened to Zungula. Zungula was warned 3 times. He was even told that I warned you 3 times. I called you 3 times. And because you did not comply, I'm now going to ask you to leave the house. Malema uri, vandla ra yena ri ta tlhela ri kombisa ku vilela eka huvo ya milawu mayelana na matikhomelo ya xipikara. We are going to put a motion of no confidence in her. She's the most impatient speaker. She's the most irresponsible speaker. EFF beri leswi va nga swi endla a swi nga tisi nxungeto eka president. Vandla ri vula leswaku president loko a ri parlamente a nga lavi vusirheleri. Matsanankulu wa vandla ra ANC Fikile Mbalula u ri swirho swa vandla lava nga ka mfumo va fanele ku byarha vutihlamuleri mayelana na ku pfumaleka ka vukorhokeri. U tlhela sola swinene matikhomelo ya vandla ra EFF hi nkarhi wa mbulavulo wa president epalamende. Mbalula a vulavula ka nhlengetano ya mahungu etihofisinkulu ta vandla Little House eJoni. As the ANC, we are going to ensure that we implement the parameter to hold our own public representatives at all levels, starting with the president downwards and local government, to ensure that we are able to implement what is in the interest of the people. And where people do not do their work, the parameter will tell a story. Where people who have been selected by our own public representatives and do not have the requisite qualifications, we need answers and action, and those people must be withdrawn. And that parameter will be dispatched to our structures as soon as possible, as it is the directive, among others, of our lekgotla. The Minister of Electricity is welcomed by the ANC because we don't view that as a total departure from what we want to achieve with the transfer of ESCOM to energy in this country. Lastly, we will therefore not be distracted by little sideshows, by a few which are mainly driven by political intolerance. We must be tolerant in this country. You can't promise the whole country that you are going to stop parliament. When you are stopped on your tracks because of your own actions, you cry foul. Mfumo ku fikela sweswi wu kume 7 billion wa tirhandi kusuka eka vukungundzwani lebyi nga vumburiwa eka khomixini ya Zondo. Valavisisi va mfumo va ri va ya mahlweni va lava na mali leyi nga yiveriwa mfumo hi vukungundzwani lebyi nga paluxiwa eka khomixini liya. President Cyril Ramaphosa eka mbulavulo wa yena palamende u te mfumo wa yena u tiyimisele ku lwa na vukungundzwani hi tindlela hinkwato. I'm not done. Take your seat. I'm a member of parliament. I've got a right to Zungula, raise a point of order. I am calling you for the 3rd time. Speaker, Honorable I am Zungula. raising a point of order. Honorable I'm raising a Zungula. point of order. Mbulavulo wa rixaka wa President Cyril Ramaphosa wu hlwerisiwe nakambe. Murhangeri wa African Transformation Movement Vuyo Zungula u ve wo sungula ku va a humesiwa epalamende laha a nga va a landzela hi swirho swa EFF endzhaku ko ringeta ku khandziya xiteji laha Ramaphosa a fanele ku nyika kona mbulavulo. Loko hi tlhelele ka xikongomelo xa siku Ramaphosa u te
mfumo wu le ku landzeleleni ka swibumabumelo swa ntshamo wa ku wotliwa ka vulawuri bya mfumo. The National Anti-Corruption Advisory Council, consisting of people from across society, is in place to advise on suitable mechanisms to stem corruption, including the overhaul of the institutional architecture of combating corruption. Hi le tlhelo President Ramaphosa u timadzana na 3.5 wa tirhandi leyi mfumo wu nyikaka vaakatiko yi ta ya mahlweni yi hunguta ku onhaka ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana ni ku tlakuka ka ndhurho wa rihanyo. Vanhu va sungule ku kuma mali leyi yo phalala ku hunguta ku tikeriwa hi tlhelo ra ikhonomi hi nkarhi wa ntungu wa corona. We will continue with the social relief of distress grant, which the Minister of Finance will talk to when he presents his budget, which currently reaches 7.8 million people. We will ensure that existing social grants, yes, are provided and are even increased to cushion the poor against rising inflation. Tanihi xikongomelo xa ku antswisa matirhelo ya vatirhela mfumo wu lava ku hlela ku tshembeka tanihi xilaveko lexi bohaka eka loko va thola. Nhlangano wa mabindzu wa Afrika Dzonga busa va ri ku thoriwa ka holobye wa gezi swi nga hlanga-hlanganisa swilo. Va ri nakona a swi nge pfuni nchumu ku lulamisa swiphiqo swa gezi ra ka Eskom. Busa yi ri a swi bohi ku thola holobye wa gezi tanihi leswi se ku nga na komiti ya energy ya tiko ehofisi ya president. Va ri xiphiqo xa gezi a xi nga languteriwanga kambe xi humelerile hikwalaho ka vufambisi byo biha ni vukungundzwana. How does a minister for electricity relate to the minister of energy? And where the demarcation of the roles and so on, it just creates confusion and it's unnecessary in our view. The removal of red tape, the president has the red tape czar in his office. For a year, there's been no progress on that. You don't appoint another minister to remove red tape. Identify where the red tape is and remove it. NUMSA to Action SA mihlangano ya vaakatiko ni mihlangano ya mabindzu lamatsongo hi yin'wana ya leyi nga fayila maphephe ya ekhoto ku lwisana ni mfumo ku yimisa ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana. They're not implementing the simple solutions that can end load shedding today. What they're doing is misleading the public into believing that it will take 12 to 18 months for them to resolve this crisis, when all they really need to do is give us a CEO who understands energy, who understands maintenance, who can roll out a proper maintenance program so that we can have power. President Ramaphosa ori lava solaka ku thoriwa ka holobye wa gezi va lahlekisiwile. Their criticism is misguided and it's based, I think, on not really understanding what we are seeking to achieve. We're seeking to address the electricity crisis by declaring a state of disaster. And it's quite interesting that they called for a state of disaster. And now that we've declared it, they are opposed to it. And they're opposed to it for a very strange reason, that there's going to be looting. There's not going to be any looting. There's just going to be a process of ensuring that we deal with the crisis, and we will be following all the processes, the rules and the regulations, and to speed up the process of enabling Eskom to be able to deal with the challenges of generation and transmission. Busa yi kombela mfumo ku va na kungu leri tirhisiwaka leri nga na swipimelo swa nkarhi leswi nga erivaleni ni leswaku handle ka vurhangeri lebyi nga na xiboho kusuka eka mfumo a ku nge vi na nhluvuko lowu endliweke. Kasi mavonelo ya nhlangano wa busa ya fana na ya murhangeri wa EFF Julius Malema loyi na yena a kanetaka ku thoriwa ka holobye wa gezi. Malema u sola na xiboho xa ku veka tiko eka xiyimo xa khombo hi mhaka ya load shedding. Uri ematshan'wini ya holobye lontshwa President Ramaphosa a fanele a hlongela holobye mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan. Our issue is both with Pravin and the new ministry, that the new ministry is actually created with an intention to be seen to be doing something, but that thing will not result in anything except to create a job for another cadre.
a state of disaster to do what? It is the state of disaster. It means it's time to eat. That's why when he declared the state of disaster, there was a overwhelming clapping of hands. That is the only thing that received the loudest clapping, because they all knew the type of PPE arrangement is coming back. We are going to procure without following the procedure. Hala thlelo huba mabindzu ya le Limpopo ba amukele ku thoriwa ka holobye wa gezi. Leswi tivise hi President Ramaphosa loko a vulavula na tiko eka ntirho wo pfula palamende. Huvo vari va tshemba leswaku holobye wa gezi loyi a nga ta va ehofisi ya president u ta pfuna president ku tirha na swiphiqo swa gezi ku antswa. Vativa ikhonomi va ri swiphiqo swa gezi laha tikweni swi le ku onheni ngopfu eka mabindzu na ikhonomi. Mabindzu ya yime ku tirha ePolokwane tani leswi mphakelo wa gezi u nga le ka stage 4. N'winyi wa bindzu Pindilo Munyayi u ri u tshemba ku leswi nga tivisiwa hi president swa leswaku u ta thola holobye wuntshwa loyi a nga ta tirha na timhaka ta gezi swi ta tisa swintshuxo eka maxangu ya gezi lama nga langutana na wona. I have hope that if it works out, it will work for us because other business already have closed. So, but we are still standing. Van'wani a va ni ntshembo eka leswi nga tivisiwa hi president. We don't need a minister to come and tell people what to fix if they can fix them themselves. I mean, people that are there now, they know what's going wrong. They know where to go, how to fix it. Va nhlangano wa mabindzu eLimpopo va amukele xitiviso hi mandla mambirhi. Tanihi van'wamabindzu a Limpopo a amukela xiboho xa president ku va na ministara la nga ta va a langusana na timhaka ta gezi. Leswi vula ku president va tinyiketela vona hi voxe ku va na vuhlamuleri lebyi kulukumba ka hinkwaswo leswi humelelaka ka Eskom. Mi ta tsundzuka ku ri ka nkarhi lowu nga hundza president a va ta swi kota ku ta va fika va vulavula ku ri va ta endla leswi na leswiya ku va lunghisa swiphiqo swa Eskom. Andhaku ka masiku nyana kumbe mavhiki mi kuma ku leswi va nga swi vulavula swa hambana na leswi endliwaka ka Eskom. Se ku ya hina swi vula ku se president va tiveki laha ku nga ta ka ku nga ri na timhaka ta ku jikajika ku hikokwalaho ka yini swilo ka Eskom swi nga lunghisiwangi. Hikuva va ta va ri na munhu loyi a nga kona a tirhanaka na swona vusiku na nahlikani. Kambe sweswi Afrika Dzonga va langutele hi mahlo ngati ku vona ku ri holobye wuntshwa u ta herisa ku timatima ka gezi ke. Yisa mahlweni mahungu ya SABC swiyenge swa maphorisa ya ku tirha hi timbyana na yo hlambela hi ku tirhisa na vaxilamulelamhangu va masipala wa Tshwane va karhi ku lava na vanuna loyi tolo a nga khuluka na nambu wa Apis i mhangu ya vumbirhi vhiki leri yo nyamalala ka munhu enambyeni lowuya. Un'wana vanuna u khuluke na nambu wona luwa wa Apis. Van'wana vambirhi lava a ri na vona va ponile. Va huvo ya maxelo ya Afrika Dzonga va lemukisa vaakatiko eswifundzeninkulu swa Gauteng, Free State, KwaZulu-Natal, Eastern Cape na North West hi timpfula ta matimba. Wanuna un'wana u rhwele hi mati ya nambu wa Apis kusuhi na ntanga wa swiharhi ePretoria. Ku tlhele ku kumeka wanuna a nwerile laha ndzumbu wa yena wu nga kumeka ekusuhi ni nambu wa Bon Accord. Around the Tshwane area, a man was swept by the Apis River just after 1 o'clock on Thursday. The search for the man continued until there was a problem with the visibility and the water levels were very high. Kasi eSenturion nambu wa Henops wu mizumukile leswi nga endla leswaku magondzo yo karhi ya pfariwa. Hambiswiritano a ku sevekiwa timhangu edorobeni ra Joni. Vaxilamulelamhangu va ri tikereke ti fane ti papalata ku khuvula vanhu hi nkarhi wa timpfula ta matimba. We still continue to encourage our, church community out there, the pastors, to exercise caution as and when they conduct baptism. Huvo ya maxelo yi ri timpfula ti languteriwe ku antswa hi Mugqivela. Empumalanga munhu wa vanhu va nyamalarile eka masipala wa Nkomazi hi mhaka ya ndhambi. Milambu ya ndhawu liya yi le ku khulukeni hi matimba.
tindhawu to tala ti ta mati nga fikeleleki, mabuloho ya le hansi ka mati naswona mapatu ya onhakile. Leswi endle leswaku swi tika ku ya emahlweni na ku lavana ni vanhu lava lahlekeke. Un'wana wa vanhu va mune lava lahlekeke i mudyondzi ka grade 12 Andile Mkhanjwa, u hetelele ku voniwa a ringeta ku tsamakanya nambu lowu khulukaka hi sonto. Hey, thina vela silimele kakhulu etingqondweni nasemoyeni. Nelithemba asisenalo ukuthi Andile ngalinye ilanga sitambona or ayida sithole umtimba wakhe. But uma besingathola umtimba wakhe sitokhona ukuthi sibe neclosure. Besibona ngathi ungaba into lengcono leyo. So konke lokho kutawendeka ngusitwa ngumdali. Ntlawa wa swilamulela mhangu va rhumeriwe ku ya pfuna vaaka ndhawu lava nga pfaleleka, kambe mpfula leyi yaka mahlweni ni kuna yi endla leswaku swi tika ku hatlisa ku va phalala. About 4 people are still missing. The number is increased to 4. The defense force is here to assist us to access some of the villages that are not accessible as we speak. The challenge that we are facing now is that it's still raining, making it very difficult. Bridges are still underwater and making it difficult for people. They are still trapped in their homes and villages. They can't go to other places for assistance that they may require. Vanhu va tsundzuxiwa leswaku va nga ringeti ku tsemakanya milambu, swinandzwana na mabuloho lama nga ehansi ka mati. Vawini va sagwadi ra Grammy 6 Bantwini, Nomcebo Zikote na Voter Kellerman va tsakile ku va vuye ekaya. Va amukeriwe vaseketeri loko va fika OR Tambo va khome sagwadi. Vawini hi risimu ra vona ra Bayethe. Va ri va tsakile ku va vuye na masagwadi ra Grammy naswona va ta mahlweni va tlakusa vunanga bya xintima bya Afrika. Ti Grammy i masagwadi le henhla ya vumbileri emisaveni hinkwayo. This Grammy marks as a start. This Grammy ikhuluma nentwana yaselokishini. This Grammy ikhuluma nomjita oselahla ithemba. It's if you thought that dreaming was a waste of time. Look at the Bantwini dreaming. Dreaming is never a waste of time. Kasindlele i mahungu lama mkhomilona namuntlha endzhaku ka mavhengele ta kuma ta maxele na Oscar Xiviti. Mina vito ra mina i Musa Mabunda. Ripere.